Morning, dear colleagues. Доброго ранку, дорогі колеги. Сьогодні у нас нова лекція з історії культури, і культури Республіки Корея. І наш сьогоднішній лектор пан Ву Хан. Hello from Ukraine. Yes, hello. Can you hear me? Yes, 안녕하세요. And we can start. В нас є перекладачі? Do I have to, can I just start right now? Yes, one moment. I asked about translator. One moment. Okay. Okay, wait. Wait one moment. Okay. Yes, one moment. We are waiting for translator. Okay, by the way, how about Yes. this touch screen? It will be better for each other to understand. I can share myself as well as the presentation file in the same screen. Yes, I understand. First, can you see a lot of our students, they cannot haven't camera, sorry. So they can only type or just they have sound. It's okay. Yes, you can see this in Zoom. Yes. Most of them just have sound without camera. Even they couldn't see me. No, they could see you and they can hear you, of course, Yes. because it's like personal computer, just Okay. without I know. camera. Mhm. Yes, I know, but I haven't heard about that situation from my colleagues. But what I want to say is, how about this arrangement? As you can see, I can be in the screen. Yes, we can see. It's better? Yes, we can see origin of economics, etc. Yes. Yes, we can Yes. see this. Yes, and we can see your Okay, picture now we have our properly. translator and we can start. Hello, everyone. Okay, guys. So now, can I start? Yes. Yes, можете починати. Okay. You can start, please. Yes. Good afternoon or good evening. By the way, Mr. Gang has gotten COVID-19. He got positive. That's the reason I am here for him today. Окей, guys. Так, дорогі учасники конференції, він сказав, що захворів наш викладач, лектор Хан, у нього ковід, тому замість нього сьогодні буде інший у нас лектор. Luckily, I can share
one main issue and other issue. На щастя, то він може з нами поділитися своїм відео. First of all, mainly, luckily, that is based on my final task for one of my classes in my master degree. А він сказав, що на щастя, що в нього зараз матеріали є для того, щоб проводити нашу лекцію. І в нього ще він казав, що він хотів виступати на останній лекції, але вийшло так, що виступає сьогодні ще. Yes, the topic was why South Korea could be successful from one of the most poorest countries in the world after the Korean War, as well as the World War II. А він також хоче сказати, як Корея здобула своє економічне процвітання після війни 1950-1953 років і після Холодної війни, і Другої світової війни. Mainly, I shared with Mr. Gang about where we are. He said we finished up to 1950s, so that's the reason I could deal with that issue for our class today. Тобто він розмовляв з нашим викладачем Ханом, вони домовилися, що сьогодні буде він проводити лекцію для нас. Він зі мною поділився матеріалами цими. Yes, conventionally, old Korean people, senior citizens, considers the main reason why South Korea has been successful is relate to how loyal they were to the country, how much they did their best for the development process. Тобто він сьогодні буде розповідати нам, як корейці добилися такого успіху і як вони були дуже прив'язані до своєї країни, вірними були цій країні, тому вона досягла таких успіхів. Of course, it is true. However, when it comes to academic perspectives, I should find another reason. Тобто те, що стосується академічної прив'язки до цієї теми, то він вважає, що це буде академічний погляд. As I told you guys on the first class, my major was history in virtual. Your major was history in what area? In South Korea, we couldn't. South Korea. So it was your major. No. When it comes to South Korea, we don't certificate. We don't decide what country students study about. They just study general history. Among this process, I also just followed study about world history, Western history. Nothing special much. Окей. Ну, він навчається в магістратурі і вивчають вони загальну історію Кореї, а також вивчають західну історію і історію західних країн. Yes. Based on my background, I would like to emphasize the main reason why South Korea has been successful is. Так, і сьогодні також це основна тема сьогоднішня, це Південна Корея і її історія. And strategical significance based on geography. А також стратегічні моменти, засновані на географії. Okay, so just think about when I start to give a lecture, rather than I will choose more objective words such as South Korea, the country, and they are considered as one of the developed countries. This is because to maintain objective perspectives in front of global people as a Korean. Так, і сьогодні він буде нам фокус робити на мету, як розвиток Південної Кореї
світі її економічного зростання. І це буде фокус на цьому бути. Це буде мета цієї лекції. Okay. Yes, I really want you to participate in this class by suggesting, by writing any comments through chatting room, through chatting. Так, будь ласка, I will be також really welcome to you. запрошую вас приймати активну участь в Zoom. Будь ласка, надсилайте свої запитання або якісь коментарі, і він буде реагувати на ці коментарі. Okay. Так, добре. Okay, first of all, now I can say South Korea is considered as one of the developed countries. This is because after this announcement in the last year, it was a very controversial issue concerning South Korea is a developed country or not. Окей, і сьогодні Південна Корея стала однією з найрозвиненіших країн, і сьогодні точаться суперечки, чи є вона розвинута, чи вона розвивається. Okay. But as you can see, last year the UN conference announced it, and they reclassified South Korea as a developed economy, which means it was the first time to upgrade a state development status since 1964. І так, виходить, що Південна Корея на конференції в ООН з торгівлі 22 липня 2021 року Південна Корея була перекласифікована як країна з розвиненою економікою, і її перевели з групи А, це країни Азії та Африки, до групи Б, це країни з розвиненою економікою. І це важлива подія сталася на конференції ООН. Yes, now this is an official announcement. South Korea has been recognized as an advanced country. Тобто Південна Корея стала країною з розвиненою економікою. Це було визнано на конференції ООН. So we have consensus concerning we have consensus concerning the state of South Korea. So we can go to the history of the country. І так, ми з вами бачимо, що це Корея стала, це перший приклад підвищення статусу нашої Південної Кореї. Yes, mainly in my class, in my course, I discuss it with my colleagues concerning the main factors for the country: geography, innovation, genomes, and natural resources. Among them, основні моменти. Just can you speak in short sentences because it's too hard for me to memorize all the information. Okay. Please. And your accent is too hard for me to understand. Please. Okay. Speak slowly and use short sentences. Okay. Так, він сказав, що Корея набула завдяки цій позиції, вона розширює свою роль у міжнародній економіці і в світі. І, okay, can you continue, please? Yes, so as you can see, there are mainly four actors, such as geography, innovation, genomes, and natural resources. Так, ну, виходить у нас, що серед таких показників це 4 фактори, такі як географія, інновації, і природні ресурси. Джомс, це як мікроби, як джомс, мікроби, природні ресурси. So, we are talking about bacteria, like germs. Yes, and when I figured out the origins of economy, prosperity of South Korea from geography, including more exactly geopolitical. Тобто геополітика – це основний фактор, який сприяє на розвиток економіки. Thank you. It's much better now. So
to discuss this issue today, Так, ці we дві, should, щоб обговорити ці питання важливі сьогодні, and we should emphasize the ми error. повинні зосередитися на The PPT says the Korean economic development was На an розвитку unprecedented економіки. achievement in the 20th century. Тобто той розвиток, який досягла економіка Кореї у 20 столітті. Okay, guys, if you have heard about the Semaur movement, please write down yes. If you never ever heard about that movement, I hope you also write no, I haven't. Could you please write? Да, будь ласка, напишіть, хто чув про цей називається це Семаул Movement, да? Це рух Семаула. Якщо ви чули про цей рух чи не чули, напишіть, будь ласка. Yeah, thank you, Sophia. How about Так, others? Софія написала, дякуємо. Так, пишуть, що ніхто не знав. Okay. Oh, okay. Well, yes. Actually, I guess I thought I didn't think you even heard about that movement. Тобто більшість з вас не чула про цей рух. Семаул. Okay. Can you pronounce it? Is it Семаул? Yes, Semaul. Yeah, I will Семаул. tell you, Ага. but you don't have to worry about the pronunciation. Не хвилюйтеся про вимову. Добре, Yeah, не I will. буду Yes, працювати. I will tell you the meaning of Semaul. Я розкажу вам, що означає це слово. Yes, Semaul means new village. New village. New village. New. Something new. New, Village. нове. New village. So this it means settlement village. Yes. Ага. Semaul literally Нове means. це нове село. Рух нове село. I got it. Okay. Yes. Рух нове For село. that, the Semaul means. Семаул. Oh, give me a second. Так, це означає. My typo. Please New understand village. my typo. Yes, my typo. New village, new town, So, new village. So new village. Okay, Yes. нове село. Yes, So people live in the countryside and this is called new village. yes, that's Okay. good point. Semaul means new village. That movement was conducted by the central government for the first time. Так, цей рух був під керівництвом центральної влади. But if we learn about the fact А якщо ми that будемо вивчати про це, то if you just focus on the movement was conducted by the government, якщо ми сфокусуємося на руху, який був під керівництвом влади, керівництва, you want to understand why many Korean citizens are proud of this outcome. І ви зрозумієте, чому більшість корейських міст, вони пишаються цим рухом. This is because even though the signature of the movement was from the government, хоча і керівництво було під владою, під уряд керував цим, but many citizens participated in this movement by themselves. І багато громадян, вони були учасниками цього руху. Voluntary participation for their village. Вони як волонтери приймали участь. Voluntary participation for their village,
for their school, for their infrastructures. Тобто це було на рівні, волонтерська робота на рівні села, на рівні школи і на рівні організацій. Even though it was true that Хоча це there було, was development-oriented Korean economic policy on the one hand. з одного боку це було керування, it was Korean colonies? No, no. So I don't understand. So can you say that? Okay. It was what? After the World War II, Після Другої світової війни, okay? Yes, after South Korean had been independent from Japanese Empire Після того, як Корея звільнилася від японської навали, and after the Korean War, після Корейської війни, in 1960 to 1970, так, це з 1960 по 1970 роки. It's from 1962 from 1970 that movement was implemented. Цей рух був застосований. So probably I'm not sure you know the situation in South Korea at the time. Я не впевнена, що ви орієнтуєтеся в тій ситуації, яка була в Кореї в той час. In the era, в ту епоху. South Korea was ruled by military powers. Південна Корея була керована військовими. However, in these social situations, у цій соціальній ситуації South Korean citizens are actively engaged in this movement for their village, school, and other facilities. Тобто південнокорейці були учасниками цього руху на рівні сіл, де вони жили. Okay, so from this movement, I try to share another perspective with you. З точки зору цього руху, я розкажу вам про перспективи розвитку. If you want to change the world, if you want to change the world, if you want to change the country, якщо ви хочете змінити світ або хочете змінити країну, you should start from your background, such as a family, your village, school. Ви повинні почати з основ. Наприклад, основа ваша сім'я. So that's the reason I share that movement. But however, despite this movement, we couldn't understand. Probably many people don't understand the movement is the only reason for the South Korean improvement. Тобто це у нас, однак, крім гордості, є аргумент, чому інші країни, тобто виходить, що вони пишаються цим рухом в своїй економіці. Yes, what is important is чому це важливо? During the Cold War era, це важливо, що під час Korean what? Can you repeat? It was okay. During the Cold War era. Cold War era. Дякую. Під час холодної війни. During the Cold War era, world was divided into two parts. Тобто світ був розділений на дві частини. But you know that region, the world was divided into the first world and the second world.
Тобто світ буде розділений на перший світ і на другий світ. What is intriguing is, Чому це так інтригує нас? there are many secular dictatorship in developing countries. Тобто у багатьох країнах, які розвивалися, було багато диктаторів. Some countries were communized, Деякі країни були комунізовані, тобто там and був вони прагнули розвиватися в комунізмі. and some countries failed to upgrade their stature. І деякі країни хотіли модернізуватися. But South Korea, anyway, has been successful to improve their economy. Тобто, Південна Корея спромоглася набути успіху в економічному розвитку. Even other countries also were supported from the USA. Інші країни також, хоча інші країни також отримували підтримку від Сполучених Штатів. But this part, I want to talk about that one too much. But what is important, why the USA Чому Сполучені Штати? Why the USA maintained it supporting South Korea? Чому вони продовжували підтримувати Південну Корею? And how South Korea exploited this support from the USA? І як Південна Корея змогла використовувати цю допомогу від Америки? If you understand this connection more Якщо ви closely, зрозумієте цей зв'язок, you can adapt that situation into your country. ви зможете зрозуміти ситуацію в країні. Okay, go up to the next page. This is a Rostow model. Це модель Ростова. Rostow is a scholar. Це вчений. Rostow. Ростов. Rostow is American scholar. Це американський вчений. He emphasized the role of Western developed countries, which means the role of mainly the USA in modernizing developing countries. Тобто він зробив, акцентував увагу на ролі розвинених країн Запада в модернізації країн, що розвиваються. You understand the situation. Ви зрозумієте ситуацію. Mainly traditional, conventional developing countries in the West European countries, the USA, even we can include the Russian Empire in the past and Japan. Тобто, so it's really good to understand. So we were talking about the USA, yes? And then you told us about Russian Empire. Okay. What is the connection? Please speak short sentences, please, because it's really difficult. Okay. What is important is the model suggested that some developing countries Деякі країни, які розвиваються, they developed it themselves. Вони розвинули самі себе. For more than at least 200. Це в період більш ніж 200 years? More than 2 centuries. Тобто країни, які розвивалися самі по собі більш ніж 200 років. Okay. To improve their economics, it took more than 2 centuries. How can we use the time?
Деякі змогли розвинутися, їм потрібно було менше, ніж 100 років. Okay. Yes, that's the main challenge for many developing countries. Тобто це визов, який вони дають країнам розвиненим. Yes, it has taken more centuries for traditional developed countries to Тобто develop. це для тих країн, які традиційно розвинуті були, в них займало це більше, ніж 100 років. But however, until now, Але на даний момент many developing countries need more time to develop. Тому зараз такі країни, які розвиваються, вони потребують більше часу, щоб розвиватися. This model can tell the region. First of all, ця модель може сказати, чому так происходить, чому так виходить. Okay, in the I talk about mainly the first. I am talking about the situation in the first world in the Cold Era. Я зараз говорю про ситуацію про Cold War area. Yeah, Cold War area. Ага, тобто він зараз говорить про ситуацію, яка була під час Холодної війни. Це після Другої світової війни. In terms of developing countries, в деяких країнах, які розвиваються, they need more support to їм потрібно catch більше up other допомоги, countries. щоб розвиватися. And USA or the Soviet Union Тобто, needed або з одного боку США, з другого боку в нас була це Радянський Союз. The two great powers Це дві великі сили. needed partners. Вони зробили партнерів, to fight each other. щоб вони боролися один з одним. So that's the reason at the time Soviet Union, the USA supported many countries. Тобто ми бачимо, що в цей час Радянський Союз і США підтримували багато країн. What is important among many more 100 countries? Більше 100 країн. Only South Korea has been developed country. That's І the point. тільки з цих більше ніж 100 країн, тільки Південна Корея стала розвинутою. I really apologize talking about a broad issue. Я вибачаюся перед тим, що є велика проблема. But to understand international relations, Щоб зрозуміти міжнародні зв'язки, to adapt them into your country, щоб їх адаптувати до вашої країни. I believe that we should understand the background. То ми повинні зрозуміти, які є основи. Okay, let's go up there. Now, as you can see, South Korea is on the Korean Peninsula. Тобто ви бачите, що Південна Корея, вона знаходиться на Корейському півострові. Now you can understand how important South Korean area was for the USA. Тепер ви можете зрозуміти, яким чином Південна Корея була дуже важлива для Сполучених Штатів. Even though South Korea was isolated from the Eurasia continent, то ви можете зрозуміти, що Південна Корея була ізольована від інших країн в Азії. or for the USA, South Korea still was useful for strategic Але point. для Сполучених Штатів Південна Корея була дуже важлива, і вони їй допомагали. In the past, South Korea, I want you to understand what I am talking about through Я хочу, щоб ви that. розуміли, про що я кажу. Дивимося As на you цю карту. Okay, as you can see, Та як ви бачите, yes,
Okay, we can go. As you can see, here is South Korea. Як ви бачите, це Південна Корея. Red one was red one was under the Soviet Union. Так, And червона частина це була підкорена Радянському Союзу. And blue one was under синя USA частина and their allies. Це Сполучені Штати і їх союзники. So when it comes to European areas, we don't have to talk about it. То, що стосується європейської частини, то нам не треба про це казати. And when it comes to the Far East area, що стосується крайнього сходу, you can see the South Korea was the last point for the USA to defend the тобто це First була World. остання, Південна Корея, це була останній пункт для США. So this is another map. А це ще одна карта. So as you can see, South Korea was a kind of the last defense line against the North Korea. Остання захисна лінія Південна Корея. If South Korea was conquered from China as well as Russia. Наприклад, якщо б Південна Корея була захоплена Китаєм і Росією, And China and Russia could be. Китай і Росія могли бути. Could be accessible to the Pacific Ocean directly. Да, то вони одразу мали доступ до Тихого океану, прямий доступ. And that's the reason the USA, Це тому США, even USA maintained its support up to 1990s. То вони продовжували підтримувати Корею з 1990s, з 1990-го. Over 40 years. 40 – це 40 років. 40 років. So, I hope Тому я сподіваюся, when you think about the region of development of one country, якщо ви продумаєте про основи, з яких починається економічний розвиток Кореї. We think about the regions, Ви продумаєте outside. про як це сталося. Okay, so now we can go into domestic situations. Ми можемо з вами повернутися до ситуації в країні. Okay, guys, I want you to write another answer to my questions. First of all, зараз я хочу, щоб ви дали мені відповідь на інше запитання. Okay, first of all, have you heard about Seoul? Yes or no? Чули чи ви про Сеул? Of course we heard. Okay, what is Seoul? Що таке Сеул? Так, пишіть, будь ласка, Таша, що таке Сеул? Що таке Сеул? What is Seoul? Yes, capital. Seoul is capital. Так, це столиця Південної Кореї, Сеул. Okay, so may I ask you whether you know the location of Seoul? Ще питання, де знаходиться Сеул? Так, пишемо, до South Korea, so it is in South Korea. Okay. And have you heard about Busan? А ви чули про Пусан? Okay, what is Busan, Sophia? Yes, another city. Good point. And Seoul and Busan are main cities.
But the Так, і main так виходить, що Сеул і Пусан – це два головних міста. Seoul is here. Сеул знаходиться тут. Seoul is at the end of the red line upside. Так, Сеул знаходиться в кінці оцієї червоної лінії At the other side, на півдні. at the other side, there is Busan. А з другого боку там знаходиться Пусан. Yes, it's Busan is correct. in the north. Busan, yes, Busan is by the sea. That one, By the that sea. point. Ага, so it is in the south. Yes, And- this is South Ага, Korea. все, The зрозуміло. red Значить, line, да, Пусан the- знаходиться біля моря, а Сеул знаходиться там з другого боку. the на red півдні. line, the red line means the highway from Seoul to Busan. So, The red line ага. is from the Шосе red. від Сеула до Пусана він. Так, що у нас червона лінія? Це проходить червона лінія. What does this red line means? Highway. Red line, А, red це line means highway. Highway, Шосе. ага, це шосе. Це у нас шосе, основна дорога. Основна дорога, шосе. Угу. Від Okay, Пусану до yes. Сеулу. Okay, I will show you the map again. Я зараз Uh, покажу вам карту ще раз. Now we can see there is South Korea. От тепер ми бачимо, що тут у нас Південна Корея. To explore support from outside, Так, і so can you repeat the sentence? I don't understand. to explore strategical importance of South Korea, Щоб розуміти важливість Південної Кореї, South Korea built it the highway from Seoul to Busan. так, Південна Корея побудувала це шосе від Пусану до Сеулу. Yes, on our chat there was good sentence. Так, і в нас в чаті було два речення. Busan by the sea. Да, і що Пусан знаходиться біля моря. That's a good point. I really like the point. Я хочу на цьому наголосити. Це добрий. Okay, let's see. Just think about the process easily. А тепер давайте подумаємо про цей азійський процес. Every material for export. Every material was collected. Ті Every- матеріали, Ці які матеріали. Yeah, every material was collected into the capital Seoul. Correct? Тобто всі матеріали були у нас зібрані в Сеулі, в столиці. Мгм. And all materials in Seoul was transferred into Busan. І всі матеріали були транспортовані в Пусан. Busan is by the sea. Пусан знаходиться біля моря. So all materials was also easily exported to another country. Тобто всі матеріали могли легко експортуватися в інші країни. So you understand why South Korean was defending themselves Ось чому ви тепер розумієте, що Південна Корея була, розвивалася. using support from the USA or other Yes. allies. Вона приймала допомогу від Сполучених Штатів і інших союзників. They focused on infrastructure Вони фокусувалися на інфраструктурі to export their merchandise. для того, щоб експортувати товари That's для продажу. easiest way, cheapest way. Оцей був найлегший спосіб, найлегший путь. Even this highway
was very important in Тому що military що це aspect. було дуже важливо. Цей торговий шлях був дуже важливий. If there was conflict between North Korea І він був завершений між Північною Кореєю, like the Korean War, як, наприклад, Корейська війна, the UN Army can be dispatched into the country through the highway. тобто армія ООН, United Nations, армія ООН могла бути доставлена по цьому шляху. This is because the point of the highway, Busan, is by the sea. Це тому, що це шосе знаходиться у Пусані, який розташований біля моря. Okay, let's go back to a big map. Так, повертаємося до цієї великої карти. Okay, in Eurasia continent, На континенті Євразія South Korea is the country by the sea. Південна Корея – це країна біля моря. This is because South Korea was geopolitically important. Це тому, що Південна Корея була геополітично дуже важлива. If South Korea maintained their independence, Якщо Південна Корея підтримувала свою незалежність, they contribute other countries' defense. це впливало на інші країни. If they didn't want unintended. Якщо вони не хотіли цього, не намагалися це робити, During the situation цією ситуацією in South Korea, which is by the sea in the Південна Eurasia Корея, continent, яка знаходиться на півдні Євразійського континенту, they emphasize the geographic importance. і, зокрема, враховуючи її географічну важливість. By building the highway from the capital to Busan by the sea. Тобто, це було завдяки тому, що були збудовані цей шосе від столиці Сеула до Пусана. Actually, the highway was the longest highway and the oldest highway in South Korea. Це був єдиний шлях з півночі до півдня в Північній Кореї. Південній Кореї. This is because how well the South Korean government Це ось чому, як дуже добре спрацювала уряд Кореї. utilized the geographic importance of their country, even their capital and other cities. Тому це показує важливість Південної Кореї навіть тому, що столиця знаходиться так далеко. This base infrastructure Це основна інфраструктура, базова інфраструктура. had other positive effects on economic development in other fields. Мала дуже великий вплив на економічний розвиток. To export materials, Щоб експортувати матеріали, South Korea started to big ships. також вони почали будувати великі кораблі. And to use the railway, Також використовувати залізну дорогу. they also started to make cars by themselves. А вони також почали будувати машини самі. And up to here, I wonder you understand the context of South Korea for the Тобто ви regional зараз economic розумієте, development. ви зараз повинні розуміти, чому Could you Корея... please write
Yes or no? To write what? Yes, to write whether you if you understand, just write yes or no. I'm confused still right now. Ви розумієте чи не розумієте? Бо я зараз щось не дуже розумію це. So, what is your question? What do you want to ask? I wonder my lecture was too difficult to understand. No, it's not too difficult to understand. We understand it. So we are talking about the way to the economic success, and one of the ways was this highway. Yes, And geography, building yes. ships and building cars and developing industry. Okay, so as a region, South Korea was able to play a major role covering Pacific Ocean, even some parts of Indian Ocean. Так, то виходить, що в результаті цього Корея змогла відігравати головну роль в торговлі в першому світі, так званому, який покриває Тихий океан і Індійський океан. The main point is South Korea took geographical advantage. Тобто Південна Корея змогла скористатися цією перевагою і поліпшити свій розвиток. Even in 1973, the South Korean government started to the heavy chemical industrial plan. Тобто в 1973 році уряд Південної Кореї розробив план індустріалізації важкої хімічної промисловості. You just guess a heavy industrialization plan, something like cars, ship, other ions. Ви можете собі уявити, що це розвиток важкої хімічної промисловості допомагав розвивати промисловість кораблебудування і машинобудування. Kind of cluster. Типу як кластер. Okay, let's see on the map, southern eastern area. Так, зараз ми бачимо на карті South, Південна, Eastern і Північна, вибачте, Західна Корея. Under southern eastern area, South Korea built many factories, industrial areas. Тобто вони побудували багато заводів індустріальних. As I told you, at the end of the red point downside means Busan. Як я вже вам сказав, в кінці цієї червоної лінії знаходиться Пусан. If there are factory near Busan, якщо є заводи біля Пусану, they could reduce the cost for transformation. Тобто вони можуть скоротити кошти, які витрачаються на транспортировку, на транспортування. Okay, could you please also write? I will just give you a question. Зараз хочу, щоб ви написали в чаті, буде запитання. Have you heard about Hyundai? Чи чули ви про Hyundai? Yes, Hyundai is another big country. Follow Samsung, LG. Am I correct? Please write. Am I correct? Hyundai is one of the major companies in South Korea. Am I correct? Напишіть, будь ласка, чи являється Hyundai одною з найбільших компаній? Чи прав я? The headquarters of Hyundai is located in Ulsan. І штаб-квартира цієї компанії знаходиться в Ульсані. Ulsan is near Busan. Ульсан знаходиться near Пусану. This is because to cost shipment. Це тому, що it is because of what? To cost transform, move materials
from Лін, два береги. Два береги. Тому що Біля два, моря і два береги. це тому що тут знаходяться два береги. Окей. so everything could be understood based on geography and economic regions. South Тобто це Korean тому, що це тому, що це виходить із географічного положення цих двох міст. they were always concerned Вони завжди були, розглядалися як how to reduce cost вони розглядалися з точки зору того, як скоротити затрати, зменшити затрати. how to reduce to time Як змінити ці витрати. all regions make South Korea more more competitive Тобто, як так зробити, щоб вона була конкурентоспроможною, Корея? in a global market. Мається на увазі на світовому ринку. This economic structure based on geography Ця економічна структура, яка основана на географії, had beneficial effects on South Korea. вона мала дуже гарний ефект на Південну Корею. Yes, this is the picture of the heavy chemical industrialization plant. Тобто це у нас малюнки індустріалізації важкої хімії. This is Кореї. the Hyundai's factory. Це завод Hyundai. Yes, Hyundai's. You can see Hyundai's factory is by the sea also. Він також знаходиться біля моря. Okay, we can cover it. Also, I should talk about establishment of Postcode. А також я розкажу вам про заснування Postcode. Have you heard about Postcode? Could you please write yes or no? Чи чули ви колись про Postcode? Yes, Sophia, yes, good. Thank you for your answer, Sophia. And also, how can I read? Chat. Так, куди писати в чат? Okay, anyway, because Postcode products not main materials, they just produce ions. Ага, значить, Postcode – це сталеливарний завод. Вони виготовляють залізо, сталь. Ions are fundamental materials. That's the reason no user people don't know about the country. It is okay. Це дуже велика промисловість, і не всі знають про це. But anyway, you understand how important ions are for industry. Але ви розумієте, наскільки важливим є сталеливарний завод в промисловості. Intriguing is what is intriguing? І в Postcode чому інтрига? is in Pohang. Поско знаходиться в Пхохані. Pohang is a name of small city, Але Пхохан – це назва маленького міста, even near Busan. який знаходиться поблизу Пусана. Now, I hope you understand how South Korean government try to make themselves competitive in a global market. Тепер ви розумієте, як південно-корейський уряд зміг стати конкурентно спроможним на світовому ринку. By utilizing their geographical advantage. Вони використовували географічні переваги в будуванні промисловості. That's the point. When you understand history, we also find when you think about historical factors. Тобто від цього ви тепер зможете розуміти, як це впливало і в історичному
плані. We should think about objective knowledge, such as geography. Тобто ми повинні з вами приділити увагу тому, як географія має вплив на розвиток промисловості. Even as we can see, they means Postcode, Hyundai, also other main companies supplied stable iron, also other materials to the private sector and private sectors, and the geographical advantages encourage the company to supply strategic materials. Тобто керівництво, уряд, вони постійно постачали, значить, ці компанії постачали, приватні компанії, були і в приватному секторі, і державні компанії, вони постачали залізо, і це дуже впливало, ці стратегічні поставки дуже впливали, а також географічна перевага спонукала компанії швидко постачати стратегічні матеріали, але таким чином ми з вами бачимо, як розташування географічне має вплив на індустріальний розвиток. Okay, now that's the reason we can find the reason for the success of South Korea through geography. Тобто зараз ми з вами можемо побачити, як успіх Південної Кореї завдячував географічному положенню і розташуванню. Okay, now I will give a conclusion to you. Зараз я хочу зробити висновок. Okay, what can Ukraine have for geographical advantage in a global world? Тобто зараз я хочу звернути вашу увагу, як Україна може скористатися географічними перевагами в глобальному світі. And based on geographical aspect, І маючи основи на географічному аспекті, how the Ukraine government arranged their infrastructure. як український уряд може організувати свою інфраструктуру. Do you want to focus on the Crimea Peninsula or the Donau River? Ви можете сконцентруватися на розвитку Криму або what was the next? Дунай. Ага, Дунай. Дунай або річці Дунай. How about Azov River? Azov River? Azov. What river? I don't know. No. Oh, how about you also just a second. The main river in Ukraine is Dnipro. Sorry. This is not Dunai. This is Dnipro. Yes. Dnipro River. The Dnipro River is the main artery, water artery in Ukraine. It starts, so it goes from north to south. Okay, like for South Korea, Pacific Ocean, Indian Ocean, and at the end of the Eurasia continent. Окей, так. І так у нас виходить, в Кореї у нас є Тихий океан, Атлантичний океан і також розташування Кореї в кінці Євроазійського континенту. Okay, like South Korea, what geographical part should Ukraine focus on? Яка географічна частина should? Can you say the last sentence? Okay. What geographical aspect should Ukraine focus on, like South Korea? Так, і на якому географічному аспекті треба сфокусуватися в Україні? Okay. I know it is very challenging problem for young people. Але він вважає, що це дуже складний момент. I also agree it is very burning issue for students. Це дуже важке запитання, дуже широке загальне запитання для студентів.
But as a Korean student, Але я, як студент з Кореї, with the objective perspective concerning my country, я звертаю увагу на ці цільові моменти стосовно моєї країни. I would like to encourage you. I would like to encourage. I would like Я to хочу encourage вас, хочу вас надати вам наснаги broaden your perspectives. і розширити ваші перспективи, ваше Okay. бачення. Okay, this is the end of my lecture, but Це кінець моєї лекції. and actually my main part is a coordinator for both class. Це so what is this? Can you repeat? Actually, my job is coordinator and teaching career development. Моя основна задача розказати вам про розвиток Кореї. And but sorry for advance of Mr. Gan again. Sorry for, I don't understand. Advance. Sorry for not being. Sorry about Mr. Gang is not here today again. Він вибачається за те, що його друг Кан сьогодні не з нами. And to help you to build up your career concerning Korea, Ага. Щоб I will- допомогти. I will give you some questions. Та зараз я дам вам питання. Please write your answer. Напишіть, будь ласка, відповіді. У нас 2 питання. Що вас зацікавило в історії Кореї? Yes, could you please give me 1 second? I will, 1 minute, while I'm going to a restroom, please write your answers on Окей, chat. окей. Поки зараз він відлучиться на хвилинку, то ви, будь ласка, напишіть відповіді на ці запитання. Шановні слухачі, власне, він хоче дізнатися від вас, в тому числі, чи цікавить вас тема навчання і працевлаштування в Кореї. Він думав, що це вам буде цікаво, як можна поїхати, попрацювати, повчитися в Кореї. То йому треба відповісти так, чи вас це цікавить. І далі вони будуть поглиблювати свої лекції в цьому напрямку. Ну, відповідно, пишемо, що там нам цікаво більше всього: історія, культура, кар'єра. Кар'єра і інше. І інше, да. Так, І що друге нас питання, цікавить? чому ми хочемо вивчати про Корею, значить, культура її, як отримувати знання в Кореї, як працювати в Кореї, і останнє щось інше. Щось від вас, може, щось сюди не війшло, то можете написати, що це. Так, а можна ми про корейських студентів в Україні онлайн поговоримо? Так, що не можна? Все можна, він пішов відпочити трошки в реструм, а то не може про що хочеш поговорити. Так. Можна, так, що ми пишемо? Напишіть, будь ласка, Підвисає трошки звук. я думала, що це тільки в мене. Ні, це в мене сьогодні вирубало, я ж запізнилася, тому що от буквально дали інтернет, світло і інтернет в мене залежить. Зрозуміло. О, я, слухай, щось треба було не так трохи. Олена Леонідівна, ви така молодець. Дівчата, мовчіть.
Я справді так багато про Корею вчора читала, щоб хоч орієнтуватися, про що нам говорять. Ну, сеулівський мувмент я не читала. Я перший раз знала, що таке йшов шосе вниз через всю країну шосе. Ні, я справді, я вчора багато дивилася, години 2 потратила, і Хану письмо писала, і почитала про Корею, вона цікава. Ну, точно не про сеуловський мувмент там було. Коротше, вони розвивали село, дороги побудували, розвивали промисловість. Ні, ну вони скористалися насправді тим, що вони, слухай, півострів. От і все. І в них дуже... Вихід до моря, до торгових шляхів. Звичайно, і в них це дешево. І як комашки працюють. Вони працьовиті, як китайці. Тому так. Так, все. Сьогодні багато народу. Hi again. Hello. Oh, Hi yes. there. Всім привіт знову. Mm, Повертаємося до праці. uh-oh. Give me a second. You can see the answers in the chat. Yes. Okay. Так. Відповіді Е. в чаті є. Він задоволений. Oh, actually, the main reason why I asked the questions, Так, чому я хотів запитати ці питання? I appreciate your reactions about the class. Я дуже ціню вашу реакцію. We received some emails from you, А ми отримали електронні листи від вас. so we were touched about your attitude. І ми знаємо про ваше відношення до вашого Because ставлення. because South Korea and South Korean culture, history, and language are very intriguing. Тому що корейська культура, історія і мова дуже інтригують. Because they just want to listen K-pop song. Тому що вони хочуть, what they want to listen? K-pop, K-pop? What is this? K-pop, Korean song. Korean song. Хочуть And послухати корейську пісню. Korean song and Korean drama. І корейську драму. But at least our students, Ukrainian students, По крайній мірі, українські студенти. and really want to appreciate the South Korean culture and history. Вони дуже хочуть цінувати південно-корейську культуру і історію. І відносини. І Між Україною- relationships. Так. They also want to appreciate relationships. Very And important for Ukrainians to appreciate relationships. yes, that's the reason we hope you we hope you have a job to work in the field which is related to South Korea in the future. А ми сподіваємося, ваша робота буде в майбутньому зв'язана з Південною Кореєю. And so, if you have any questions about career development, Якщо у вас Even є though- якісь питання про розвиток культури, про розвиток Кореї, even though the lecture is finished, навіть якщо лекція вже закінчилася. after we wrap up the class, Так, перед тим, як ми повернемося до класу, feel free to contact us about any questions. будь ласка, задавайте нам питання, які вас цікавлять. We also focus on history and culture more. Ми також сфокусуємося на історії, на культурі більше. Okay, today I'm done. But if you have any comments about our class and anything else, please leave your message, please.
Будь ласка, залишайте свої коментарі. Наша лекція вже закінчилася. Але Окей. коментарі можете писати. Дякуємо. Шановні студенти, не соромтесь, будь ласка, їм дуже приємно, коли ви якісь запитання даєте, коментуєте тощо. Dear Wolfgang, here most of students is from specialty tourism. So maybe they will interested in this area about tourism in Korea, and really they can work in this area with like tourism. They are interested in attraction in South Korea, or they want to Yes, work of in course. tourism field. Yes, of course. Yes, we are interested in it because now they already have practice in other country, but not so far. It's like European country. If it will be in Korea, be really interesting. Okay, so we are trying to introducing Korean attractions. Yes, sightseeing and it's historical places, how to go sightseeing. So I also know that Korean culture is really interesting to us because Asian countries, people don't know so much about Asian countries, especially in South Korea. It will be very interesting. But okay, another question. There are many people those want to work in South Korea. How about our students? Якщо ваші студенти, то хтось хоче працювати в Південній Кореї, приїхати на роботу? Ще питання є. No, even if they have a job also in domestic Навіть field, якщо вони мають роботу. but just which is related to South Korea. Something else? Тобто, чи може це буде пов'язане з роботою в Північній Кореї, Південній Кореї? Oh, it's okay. You don't have to answer to me immediately Ви right можете now. зараз не відповідати, просто подумайте про це. Окей. Okay. Oh, there is a good question. How do Koreans feel about multicultural integration? It's a good question. Питання про культурну інтеграцію. To be honest, in Чесно кажучи, in the past, в минулому they were not quite open to other culture in the past. в минулому вони не дуже були відкриті іншим культурам. Це було в минулому. But nowadays, South Korean attitude has been changed into more open-minded. Але зараз ця традиція закритості стала традицією відкритості і стала відкриватися для інших культур. But you should know about it. Ви повинні знати про це. As I told you, Як я вам вже сказав, South Korea has been one of the developed countries in the world. що Південна Корея стала однією з найрозвиненіших економік світу. And Korean also has been one of main languages in the world. Корейська мова стала однією з найважливіших мов світу. Which means if a global person wants to get involved in South Korean culture, якщо ви хочете інтегруватися в південно-корейську культуру, he or she can speak Korean as well as English with Korean people. ви можете розмовляти корейською або англійською з корейцями. Even if they are prepared to communicate with Korean people, якщо ви готові комунікувати з корейцями,
at least they will be open-minded to other people from outside. Вони будуть відкриті для інших людей з інших країн. Okay, so when I visited Ukraine, when I visited Kyiv 3 years ago, Коли я був у Києві 3 роки тому назад, I went to a Korean restaurant in Kyiv. я пішов в корейський ресторан у Києві. I asked a waitress to make kimchi more spicier than usual. І я сказав, щоб офіціанти, щоб вони зробили для мене більш гострий кімчі, ніж зазвичай це в Україні роблять. Of course, I talked to her in English. А вже ж я розмовляв англійською. But she answered to me in Korean. Але офіціантка відповіла мені корейською мовою. Can you imagine that? Ви можете собі таке уявити? In Ukraine, Korean people communicate with Ukraine in English. Чи можете ви собі таке уявити, що в Україні, в Києві люди між собою спілкуються не тільки англійською, але ще й корейською? But she talked to me in Korean. Вона розмовляла зі мною корейською. The point is, she already studied in South Korea for 1 year. Тобто ви можете поїхати і вчитися в Кореї протягом 1 року. That's a reason if you are prepared, you can have many opportunities to Якщо work. ви готові, то ви маєте також можливості і працювати. But surely it's not easy. It will be very challenging. Але це не просто, це буде визов. Okay, we can see another question. Going back to earlier question, I thought Ще у нас є about the питання word. є. What does it mean by? She just told that she asked you questions and your answer was like she thought. Does this? This is about first question about multicultural Okay. integration. In work, it doesn't matter, but what is important, at least English conversation skills and your task, you have your task and English conversation skills, you can find opportunity. Even if you have nowadays, I am taking some courses for international development. What is intriguing is some people. Just a second. Мова зараз іде про навчання за кордоном і англійська мова. Тобто зараз іде мова про англійську. Далі, continue, please. Okay. After there are many young people. Є багато молодих людей. Many young people in other countries like В інших країнах, так як українці. They study English Вони and вивчають Korean англійську, корейську. and while developing their abilities. І вони розвивають свої навички. One of their dreams. Одна з їхньої мети це To work in a branch of Korean company. Працювати в якійсь корейській компанії в її in domestic areas. Also, administration officer in Korean embassy, other institutions. А також можна працювати в корейському посольстві і в інших інституціях. I'd like to believe that. Я таки в це вірю. Although Ukraine is isolated from other countries. Хоча і Україна зараз ізольована від інших країн. After the situation calms down. Це з-за того, що зараз така актуальна ситуація. Many countries restarted to get involved in Ukraine economics.
Тобто деякі країни, вони повертаються в економіку, and South Korea will be one of the countries. і Південна Корея – це одна з країн, яка повертається в українську економіку. So I want to talk about the future. Я хочу говорити про майбутнє. Again, І знову, at that time, if you will become a person who can English and Korean at that time, тобто до того часу, як це станеться, буде гарно, якщо ви будете людина, яка буде мати в своїх вміннях англійську і корейську мови, you can be more competitive. ви будете більш конкурентно спроможними. And or you can actually there are some friends of mine Насправді, в мене є один друг, who work as a freelancer translator between their language and Korean. тобто він є перекладач з корейської. Він So- фрілансер. Okay, so like that way, if I want you to find any way to build your career. Тобто є і такий шлях будувати свою кар'єру. Okay, so let's go over to the question from Sophia. It's a good and very critical question. Питання від Софії. There are a lot of faithful people in Korea. I'm not sure actually. Be careful abroad always. So, what are you talking about? About what? Sophia, question from Sophia. So, what is the question? In chat you can see. Faithful people. Also, Можна there are довіряти. Чи можна довіряти людям? Ага. Питання про довіру. it's Okay. a very good question. If you have a chance to involve in the university, Якщо у вас є шанс вступити в університет, I mean official institution, офіціальний якийсь університет, you can інститут, think about it. Ви There можете are a подумати про lot це. of faithful people in Korea. You can see, but Є кілька людей, які ви можете довіряти в Кореї, але if you are just alone, а якщо ви один, I'm not sure about it. я не дуже впевнений в цьому. Anyway, В будь-якому випадку we should be careful abroad, ми повинні бути обережними за кордоном. especially if you are a female. В тому випадку, якщо ви подаєте заявку. Oh, no. I'm not generous, but I want to be more. I want to be more honest to the situation. It is Але not я easy. хочу, щоб ви розуміли, що я хочу, щоб ми були більше довіряли. It's not easy for global people to live in South Korea. Але взагалом не так-то легко жити в Південній Кореї людям з інших країн. But still Але ж- again, those who study in university and as an exchange student, Але також це можливо, коли ви вчитеся в університеті, можете бути в програмі по обміну студентами. mainly they are really satisfied with their life in South Korea. І з таким чином ви можете бути задоволені, коли ви будете жити в Південній Кореї, приймаєте участь в програмі по обміну. Okay. How my answer is fine. Так, і це моя відповідь була. Faithful. Okay. I'm sorry. Okay. I couldn't understand. God, you mean Christian, Catholic, like that?
Я думаю, що запитують про релігійність Are you взагалі. talking about religious setting? Religion. But when it comes to faith, I just understood the ethic. Yes. Let's One. talk about believing in God in South Korea. It was the question, I think. Okay, one third of South Korean Christian, including Catholic, Protestant, Третя частина – це християни, включаючи католиків, протестантів. and another one third of South Korea І інша третя частина is Buddhism. буддісти. And the other one third, I'm not sure about it. They don't have and they don't believe in God. І ще третя частина корейців, вони не вірять в Бога. This is just a personal story. Це є така особиста історія. I'm also Protestant. Я протестант. Yes. So it's not it's easy to find a person who have religion in South Korea. Тобто в Кореї легше знайти людину, яка є віруючою. But the atmosphere of South Korea concerning religion Так, і що стосується релігії в Кореї, is relatively secular. it's related to Relatively secular. Secular. вона розділена, тобто вона релігійно розділена. Can you? Oh, sorry. Sorry, Sophia, my mistake. Relatively secular. Secular, ага, це секулярний. Поділення секулярне. Секулярне місце релігійне поділення. Okay, another question is no, when it comes to internet exposure, they also use Chrome. Even I am using Chrome right now. Так, що стосується інтернету, я використовую ком, і я також зараз використовую ком. Okay, I think I answered all questions. You have any Yes, questions thank you. about anything else? Да, дякую. Я сподіваюся, що я дав відповіді на ваші на всі ваші запитання. Okay, thank you so much for today's lecture. It was very interesting. And remember that a lot of your students from specialty of tourism, so now you know about it, and you can change a little bit your lection about what you talked like attraction of Korea, etc. And until next week. Okay, say hello to Khan. We hope he will feel better soon. Okay. Say hello to him. Can I have another question? Так, ще одне питання, хочу запитати щось. Okay, where your university in Ukraine? What city? What province? This is in Kyiv. The capital of Ukraine. This is in Kyiv. Thank you. Yes, but we have a lot of branches in whole country. Other regions, yeah. Yes, so I'm not sure that this all student from Kiev, maybe from other branches too, and this not only student from our university, just the people who interested in your lecture. Okay, so can I have the last favor? Okay. So when you upload the video on YouTube, After a few days, we will do it, and I will send you a link. no, I mean when you upload, could you please delete the question and answer part because it's too talkative, I think. Anything available?
I don't know how it's possible. I'm not sure if it's possible because just upload it's really easy, but other I'm not sure. Oh, okay, okay. So I'm done. Okay, so can we wrap up today? Так, можна закінчувати вже, так? Yes. Okay. Окей. Goodbye, guys. Good See night. you Yes, next time. bye. Thank you and bye. See ya. See you. Bye. Bye. Goodbye. Thank you. Bye.